இன்னைக்கு எங்க போறோம் அப்படின்னா எங்க போறோம்? ரெப்டைல் ஷோ போறோம். கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா? நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா? இல்ல நானும் என்ஜாய் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறோம்ல பாம்பு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாம்பு பார்த்துருக்கேன். ஊர்ல எல்லாம் பாம்பு பார்த்ததில்ல. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய பாம்பெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இவங்க பாம்பு பார்க்க போறாங்களாம். சரி ஓகே போய் பார்த்துட்டு வரலாம். பெட் பண்ணலாமா நம்ம? அது தெரியல, அங்க போனா தான் தெரியும். சரி ஓகே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. நாங்களும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் போறோம். சரி போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு. அப்படியே வேணா ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துடலாம். ஓகே ஷாப்பிங்னு சொன்னாலே போதுமே, கிளம்பிடுவோம் தானே, கிளம்பிடலாம். இப்போவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயில் வந்து கார்ல அடிக்கும் போது நல்ல ஒரு மாதிரி ஹீட்டா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. சம்மர் ஆரம்பிச்சு எப்படிப்பா இருக்கும் கார் அப்படியே தீப்ப குளிர், என்ன சொல்றது, குளிர்ச்சுன்னா அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு, வெயில் அடிச்சாலும் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. சரி ஓகே, அதுக்கு டைலாக் என்ன சொல்லுவோம்? இப்ப வந்து குளிரடி மாலா ஹீட்டர் போடு, அப்ப வந்து சம்மர்ல வந்து எரியுதடி மாலா ஏசிய போடு. அதே மாதிரிதான் இருக்கு. சரி என்ஜாய் பண்ண போறீங்களா ஹர்ஷன்? சம்மர் வரப்போதா? ஆமா, எப்படா வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஐயோ இந்தியாக்கா? நோப்பா, ஸ்ப்ரிங்குக்கு அப்புறம் தான் சம்மர். ஸ்ப்ரிங்கே இப்ப சம்மர் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இப்பயே இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு போது விளையாட கிளம்பலாம், பார்க்குக்கு போலான்னு ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இனிமேல்லாம் வந்து நாளைக்கு எப்போ வந்து டேலைட் சேவிங் மாறுது? ஓ நாளைக்கா? நம்ம மக்கள் இந்த கையிலவே பிடிக்க முடியாது, லேட்டா தான் இருட்டும். அங்கதானா ஒரு வேலை? அப்பா இதுக்கே பயங்கர கூட்டமா இருக்கு. இங்க கார்னிவல் வந்தோம்லப்பா, நைட்ல வருவோம் இல்லையாப்பா, ஈவினிங் டைம்ல வருவோம். இங்க பாரு ஹர்ஷன், உனக்கு பிடிச்ச ஜேசிபி. ஹர்ஷன் குட்டியா இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஜேசிபியை விட மாட்டான். எங்க ஊர்ல எங்க தோண்டிட்டு இருந்தாலும் எங்க அப்பா கூட்டிட்டு போக சொல்லிடுவான். டைம் என்ன போட்டிருக்க? நெக்ஸ்ட் சரி அங்க போய் பாத்துக்கலாம். Go have fun, all. Thanks for coming. Hey, how are you? Good. Yeah. Touch her? You want to touch her? Sarish, touch பண்ணி பாரு. I guess mom don't want to touch her. Well, their head shy, don't be jumping. It's not going to try to bite you. See, they're all always head shy. I think it's not. Wow, Shiva. Excuse me. Please, இப்படி திரும்புங்க. Harshan, wait. What do you think? Pretty cool. You got it? குட்டி பாம்பு. உயிரோடயா இருக்கு? ஆமா. பெட்டுக்கு வளர்ப்பாங்க, பெட்டா வளர்ப்பாங்க. குட்டி டோட்டல் பாருங்க. Scary is like a cat. Different colors. பயமா இருக்கா சர்வேஷ்? இங்க பாரு, இது வந்து
Which one was being holding the phone? ஸோ இந்த பாம்புக்கு தேவையான கட்டையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படி உள்ள. அதுக்குமே ஒரு ரேட் இருக்கு பாருங்க. $20 போல. இல்ல இல்ல ஒவ்வொரு ஈச் டிஃபரன்ஸ். அது ஒரு ரேட், இது ஒரு ரேட். நீங்க வளர்க்குறீங்களா? வேணாம். How we doing? Good. How are you? Good. You got reptiles at home? No. You want to? No? We are scared. We are scared of snakes. I have. பொம்மை மாதிரியே இருக்கு. ஐயோ அம்மா பயமா இருக்கு எனக்கு. இப்படிதான் அதை வளர்க்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. There we go. Better. Cool, aren't ya? I want to have her out. Nice. See? Yeah, I wouldn't have her out if she was mean. Actually, I wouldn't bring her if she was mean. See? They feel cool, don't they? Kind of slimy. She's not as scary as people make them out to be. ஸ்னேக்குக்கு வந்து ஃபுட்டு இங்கே வச்சிருக்காங்க. குட்டி குட்டி ரேட்டா. ஐயோ இது பெருசா இருக்கு. இவ்வளோ பெருசா? இங்கே பாருங்க. அம்மாடி காயில் இப்போ ஸ்னேக் பா. மெயில் பெட்டு. பாருப்பா. என்னது பாரு. I was afraid that she would grab it and smack it like she does with all the other animals. How is it, Hashan? சுரேஷ் நீ ஹோல்ட் பண்றியா? அவன் பயப்படுறான் சிவா, விடுங்க. இங்கிட்டு வந்துரு தர்ஷு. Yeah. So heavy? I don't like that bad one. You want the fat one? The fat one, he scares me a little bit. No, wait, Shiva. Big. She needs to grow. Yeah, they rest good. They don't like to அங்கே முடிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே வால்மார்ட் இருந்ததுங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. எப்படி தான் இவங்க வந்து ஒரு சீசன் முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு அப்படியே வச்சிட்றாங்கன்னு தெரியல. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர் வரப்போகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், எப்போப்பா ஈஸ்டர் வர போகுது, அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வால்மார்ட் தாங்க வந்துருந்தோம். ஏப்ரல் 14 12
உனக்கு என்ன வேணும் சர்வீஸ் எடுத்துக்க. இது இருக்கும் போட்டிருக்கு பட் இதுதான் கிடையாது ஆக்சுவலி என்ன ம் I'm choosing super. Which one? Yeah. I'm choosing robot. இந்த குரங்கு சேட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல 3 இப்போ பாருங்க. சரி போதும் இறங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.